Korean grammar. 으세요. Please do. 으세요. Used to make a polite request or suggestion. Formal way to make a command. Often translated to English as please do, verb, or please, verb. Conjugation. If the verb stem ends in a vowel, add 세요. 고르다. 고르 플러스 세요. 고르세요. If the verb stem ends in a badchim, add 유세요. 앉다. 안 플러스 으세요. 앉으세요. Exceptions. Re-ul, irregular, remove re-ul and add 세요. 팔다. 타 플러스 세요. 하세요. D. Irregular. D becomes re-ul and add 유세요. 듣다. 들 플러스 으세요. 들으세요. B. Irregular. B becomes U. So then just add 세요. 눕다. 누 플러스 세요. 누우세요. Sample sentences. 큰 소리로 읽으세요. Please read out loud. 이 문제를 풀어보세요. Please try to solve this problem. 알맞은 것을 고르세요. Please choose the correct one. 좋은 하루 보내세요. Have a nice day. Some fixed expressions using 세요. 어서 오세요. Welcome. 안녕히 가세요. Goodbye. 안녕히 계세요. Goodbye. 안녕히 주무세요. Good night. Let's practice. Can you understand these Korean sentences? 먼저 가세요. Go first. 카톡으로 연락하세요. Please contact me on KakaoTalk. 인사하세요. Please greet her. 조심하세요. Be careful. 빨리 일하세요. Please hurry up and do some work. 내일 4시에 오세요. Please come at 4 o'clock tomorrow. 선물을 주세요. Please give me a gift. 오른쪽으로 가세요. Please go to the right.